Hi everyone, welcome to the Raman tutorial. So, today I am going to teach the topic the living world, very interesting topic. Before going to the topic, I would like to give you an introduction about the world, the planet Earth. See, the planet Earth is made up of abiotic and biotic components. The biotic components are obviously living things which are present around us. Why do we call them living and non-living? There has to be some reasons, right? So, the living beings once produced or once born has to survive. Of course, ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಊಟನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. For energy, it has to perform metabolism. So, these are all comes under properties. So, before going to those properties, we shall understand what is life. Life is unique and complex organization of molecules and expressing through chemical reactions which lead to growth, development, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಗ್ರೋತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೀಡೆಡ್, ಲೈಕ್ for example, if I take carbohydrates, proteins, vitamins, these are all chemicals which are present in our body. Next, what is living organism? Living organism is a self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. See, what do you mean by self-replicating here? You might have know the DNA replication. The DNA is replicated and can be transmitted to offsprings during reproduction. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ body regulating itself without intervention from external bodies. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, these frustration will happen inside the body itself, not from other external bodies. So this is self-regulating, self ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಣ್ಣನ್ನ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐಸ್ನ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if we come to the properties of living organism, first of all we shall know what is growth, next reproduction, and next metabolism, cellular organization and consciousness. First one, growth. In plants, growth continues throughout their lifespan. Growth ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ? ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. In human beings, no, it won't. At a certain point of time in human beings, organs and system being to lose their effective working and become old, it is called as aging person. ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿನೂ ಇರಲ್ಲ,
ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ in plants growth continues throughout their lifespan. In animals growth is only up to the certain age. ಒಂದು 50 years ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಅಂದರೆ 60 ಇಯರ್ಸ್ 60-70 ಇಯರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. However, call cell division occurs to replace, of course, for the development cell division should be occur. Mitosis, meiosis, these are all comes under the cell division. Next, properties of living organism. Reproduction, growth and reproduction are not the process which have unlimited time span. See, obviously I have told you earlier, at the certain point of time the molecules, organs and system being to lose their effective working and become old. This is called as aging process. Whereas in reproduction, life has to continue, have the organism tries to produce a young one like itself. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಹೆಣ್ಣನೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ reproduction. Next, metabolism. These play a major role in our body. It is the sum of total of all biochemical reaction taking place inside the living system. So it is definitely a future of a living organism. Why? Do you know, ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಅಂತ? ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ATP ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಜನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ chemicals which are present and it is useful for metabolism. Next, cellular organization. Organism are made up of one or more cell. Of course, ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. there are multicellular cells, multi-cells, so it is called as multicellular. So we human call it as multicellular organisms. So it is the defining feature of living organisms. Next, consciousness. It is the ability, you can see here in the pictures, touch me not plant is their picture plant, and this one, the plant which is responding to the light, you can see in the PPT. It is the ability of organism to sense their environment and response to the environmental stimuli like light, water, temperature, other organisms like chemical and pollutant. Of course, consciousness ನಲ್ಲಿ human play very important role. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪುನಃ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ, ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್. So these are consciousness we can see in plenty of plants as well, which the plants ಈಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the sunflower which grow with the help of the sunlight where it comes from. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟಚ್ ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿಯೂ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, if someone come and hit on my face, do I stay stable? No, I will get aggressive nature and I will react to the
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಸನ್ನು ಸೌಂಡ್ ತೆಗೆದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯೂಲಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯೂಲಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್. ಇದರಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯೂಲಿಯಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್. So if we come to the plants, as I have told you earlier, plant responds to the external factor like light, water, temperature and other organism pollutants. Organism can sense and respond to the environmental cues. Photoperiod affects reproduction in a sensational breeders, both plant and animals. There are some of the plants and animals which animals especially which breeds according to the seasonal changes. It will breed. It is also one of the external stimuli. Organism handle chemical entering their bodies and aware of their surroundings. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಚೀತಾ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಈಗ ಜಿಂಕೆಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಅವರ್ planet Earth. So human being the only organism which has a self consciousness, as I said earlier. So diversity in the world. What do you mean by diversity here? The number and the types of organism present on the earth. This is called as diversity. Biodiversity in sense same as usual, the diverse form of organism present on a earth. So there are plenty of organisms which are present on a earth. So ಈಗ nomenclature. What do you mean by nomenclature? It is a system of naming of organisms. There are millions of plants and animals in the world. Of course, there is no doubt in that. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there are millions, trillions together. There are microorganisms, plants, animals and different types of bacteria, everything. So we cannot we will get little bit tough to just identify every animals. Almost if the scientist has been named the species of plants and animals is for about 1.7 to 1.8 million animals, that's it. Still there are just searching to name plenty of plants and animals. So plants and animals are known in a local area by their local names. Of course, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗ, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಈಗ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರಳು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಡೆಸರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೇಮ್ ಥಾರಾ, ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಆ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. These local names are vary from place to place, region to region and within the country also. Of course, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಜನ್ ಟು ರೀಜನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿ ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನ ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ
It is impossible for any person to remember the names of an organism in all the languages. Of course, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹೆನ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನೆನಪಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ some of the steps comes under nomenclature is identification. Identification is a process of assigning a pre-existing name to an individual organism. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ನೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ICBN, another one is ICZN. ICBN, the full form of ICBN is International Code for Botanical Nomenclature. So the full form of ICZN is International Code for Zoological Nomenclature. Next, what do you mean by this biological nomenclature? Biological nomenclature is a system of naming species by giving each a name composed of two components, generic name and species name. ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಏನಂದರೆ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಜೀನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಂತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೇನಸ್ ನೇಮು ಹೋಮೋ, ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮು ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ just name the nomenclature. And who invented this biological binomial nomenclature is Carolus Linnaeus. He invented the modern system of binomial nomenclature. So there are ಹೀಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. There has to be some rules for those nomenclature. So which are those rules? Which are the rules comes under nomenclature which we have to obey before just categorizing the names of the particular plants and animals? So come, we'll see it. Biological names are usually written in Latin words and in italic fonts. ನೋಡಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಂಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊತೀರಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಯೂಶಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಜೀನಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಜೀನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಸಿ, ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀನಸ್ಸಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ವೈಲ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಫಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್, ಕೈ ಬರಹ, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ some few examples. That is mango. It is also called as Magnifera indica, and as I told you before only, Homo sapiens.
that is human. And next rice, that is Oryza sativa, and wheat Triticum aestivum. It is these are the some of the examples for biological names. So later on we'll classify it one by one. There are some of the process present here. How do we write the nomenclature? Before writing the nomenclature, we have to undergo few categories. Those are classification, taxonomy, and later process of taxonomy. First we have to we shall know what is classification. It is the process of grouping of organisms into categories based on early observable character. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಕೀಸ್, ಗೊರಿಲ್ಲಾಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ primates because we have almost same categories, same character. So they first grouping of organism into categories on early observed character. Next taxon ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, the collection of one or more population of organisms, and in another word we can say the scientific term of any unit used in the science of biological classification. ಇದಕ್ಕಿನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ of biological organisms on the basis of shared characters and giving name to those groups. Taxonomy ಅಂದರೆ ಏನು? The groups, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ shared character and giving name to those groups. Next, Carlos Linnaeus, he is the ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲೀನಿಯಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್: ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್? ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? The word systematic is derived from the Latin word systema. It means systematic arrangements of organism. ಈ systematics ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಿಸ್ಟಮಾ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ the study of diversification of living forms, both past and present, and relationship among living things through the time. ಮೊದಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೋತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್, ಈಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬರ್ಡು, ಆ ರೀತಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಲೀನಿಯಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಾ ನೇಚುರಾ ಆಸ್ ಅ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಾ ನೇಚುರಾ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ hierarchy of step where each step represents a rank or a category.
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಒಂದೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ are called taxonomic categories. There are not single steps, there are various steps of classification. In that hierarchy there are various steps of classification. For that classification, various classification, we call it as taxonomic categories. So each level in hierarchy represents an increase in organization complexity. ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಲು ಹೈರಾರ್ಕಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮು, ಸ್ಪೀಶೀಸು, ಆರ್ಡರು, ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹಿಯರ್? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಸೊಲಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ, ಅದು ಲಯನ್ನ ಹೆಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ genus. What do you mean by genus? A group of closely related to species. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಜೀನಸ್ ಸೊಲಾನಮ್. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೆಜೀಸು, ಬಟ್ it belong to the one genus, that is Solanum. I hope you got my point. Next, if we come to this, is the best example I have taken here. See here, lion, that is Panthera leo, and leopard that is Panthera pardus, and tiger Panthera tigris. These are the members of genus Panthera. ಈ ಲೆಪಾರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಲಯನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟೈಗರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ somehow they are similar in nature. So it has the same name, genus name, that is Panthera. Next, family. A group of closely related to genera. Genus is related to species and family is related to genera. This is called as families. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. Vegetative ಅಂದರೆ ಏನು? asexual reproduction. ಇದು ನಾವು ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಟ್ಟಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಬಟ್ sexual reproduction happens in multicellular organism. These family are characterized with the both, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರಾ, ಸೊಲಾನಮ್, ಪೆಟ್ಯೂನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಟುರಾ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲಾನೇಸಿಯೆ. So in the animals, genus Panthera and genus Felis belong to the family Felidae.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಲಾನಮ್, ಪ್ಯಾಟ್ಯೂನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಟುರಾ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದೇ. ಯಾವುದದು? ಸೊಲಾನೇಸಿಯೇ. A group of closely related families is called order. So here, in order to identify orders and other higher taxonomic categories based on their aggregates of characters, based on their characters. So for example, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonales. In animals like Felidae and Conchidae belongs the order Carnivora. Next, class. What do you mean by class? Class is a major category made of one or more relative orders that possess certain similar correlated characters. Here class ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಮೆಲಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ, ರೊಡೆನ್ಶಿಯಾ, ಪ್ರೈಮೇಟಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಅದು ಪ್ರೈಮೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಂಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಲ್ ಪೊಸೆಸ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸು ಮಿಲ್ಕ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತವೆ ನೋಡಿ ಆಚೆಗಡೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ರೊಡೆನ್ಶಿಯಾ ಅದು somehow it looks like a rat. Primata in this primata human beings and chimpanzee also come under primata. Carnivora and insectivora, these everything possess mammary gland, external ears and hair. So what they are saying is totally they possess certainly similar correlated characters. They have the almost all same character like mammary gland, external ears and hair. Phylum. A group of closely related classes is called phylum. In plant kingdom, phylum has been replaced with division. So somehow while writing the classification, we write division instead of phylum. So here in a plant kingdom especially, we replace phylum with a division. For example, Paces, Amphibia, Reptilia, aves, nothing but birds, and Mammalia belongs to the phylum Chordata. Next, kingdom. A group of all related phyla is called kingdom. This is the main thing. The organisms, how much organisms are present in that kingdom, like Monera, Protista, in that Plantae, Animaliae. You might have studied that we have 5 kingdom: bacteria, Animaliae, Plantae, fungi, Monera. These are all kingdoms. ಇದು ಮೊನೆರಾದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬೃಹತ್ಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 2 ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕೋರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ high school level
we have five kingdoms, that is bacteria, animalia, plantae, fungi, monera. So a group of all the related phyla is called kingdom. Example, the kingdom Plantae comprises all plants from various divisions. All heterotrophic organisms which are eukaryotic and lack a cell wall are kept under animal kingdom. Here the eukaryotic which does not have a cell wall, so they are kept under animal kingdom. So this is the main list of classification: kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, species. This is how we have to write accordingly, systematically, while classifying the particular organisms. Let us see some more examples here. Organism with their taxonomic categories. So first I have taken here common name, biological name, genus, family, order, class, phylum or division. For example, man. If I take the common name man, the biological name of man is Homo sapiens. In a previous slide, I have told you about Homo sapiens, that is, Homo belongs to the genus and sapiens belongs to the species. Here, I have shown here. Genus is Homo, family Hominidae, order primate, class Chordata, phylum or as well as division, it's a Mammalia. Next, housefly. If I take housefly as a common name, its biological name is Musca domestica, genus Musca, family Musidae, order Diptera, class Insecta and phylum is Arthropoda. Meanwhile, you just take a screenshot and study in your home. Next, taxonomical studies. Why we have to study this taxonomical studies? Storehouses of information and specimen which can help in identification and classification of organisms are called taxonomic aids. Here, two, for the scientists or researchers to identify and classify the organisms, plants, animals, whatever it may be. There are plenty, millions together organisms. So in order to identify and classify the organisms, they used to store in a houses as a specimen. This is called as taxonomic aids. For teachers, we use aids to just attract the students, to create interest in students, audio visual aids, visual aids. So in the same, in meanwhile, same thing, taxonomical aids. Study of various species of plants and animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industries. See, this is if we store as a specimen, so we can study the species, variety of species of plants, animals and other organisms which are very much useful in agriculture, forestry and industries. These studies are useful to know about our resources and their diversity. So by doing this, we shall know the plenty of biological resources and the organisms which are present in our diversity. These help in identification, naming and classification of organisms. By using this, the scientists or researchers can identify, name the such a particular organism and classify accordingly. Next, in this taxonomical aids, first comes herbarium. What is this herbarium? Herbarium is a storehouse of plant specimen. Herb, the name itself saying herb means plants. The storehouse of plant specimen, where they keep plants as a specimen in a storehouse.
specimens are how they create, how they produce specimen, how they prepare specimen in sense. Specimens are dried, pressed and preserved on sheet. ಮೊದಲು ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆ, ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ ಎ ಶೀಟ್ಸ್. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಒಂದು ಎಲೆ ಒಣಗೋಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆ ನಾವು ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹರ್ಬೇರಿಯಂ sheets consist information about date and place of the collection, collector's name, local and scientific name, family. ಈ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಲೋಕಲ್ಲು, ಆ ಪ್ಲೇಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಫರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಫರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Another aids is called botanical gardens. You might have come across about this. Botanical garden is a place where plants are grown and display for the purpose of research and education. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೋಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ತರಹದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊಟಿ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ plants, variety of plants in a botanical garden. Each plant contains labels indicating their scientific names and family. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ನಾವೀಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀಗೆ. ಸಮ್ ಫೇಮಸ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ present in Calcutta, National Botanical Research Institute that is present in Lucknow, Garden of Medicinal Plants, North Bengal University and West Bengal. Another interesting aid is a museum. Museum is a place of collection of preserved plants and animal specimen for the study and reference. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ, ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ರೈ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸಲ್ಲಿ, ನಾವು SLC ಇಲ್ಲ PUಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 10% ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, 40% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಮೆಲಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಕ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ
through preserving the specimen and preserved as a dry also. ಈಗ ನಾವು ಹನಿಬಿ ಕೋಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಕಕ್ಕೂನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೌ ದೇ preserve such specimens in a museum for the further studies. Insects are preserved in insect box after collecting, killing and pinning. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದೇ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ, ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ನ ತುಂಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ place where wild animals are protected under the similar to their natural habitat. ಸೊ ಈಗ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನಿಮಲ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಆಗಲಿ, ರೈನೋ ಆಗಲಿ, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಝೂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ನೆಹರು ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ ಝೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಝೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is key. These key are used for identify of plants and animals based on the similarity and dissimilarity. Key ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is also one of the taxonomical aid. It is used to identify and classify the particular animals based on their similarity and dissimilarity. ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನೂ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನೂ ಇರ್ತವೆ. Key are the analytical in nature and based on the contrasting character is in a pair called couplet. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ದ ಅದರ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಲೆಡ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೀಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕೀ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ category such as family, genus, order, etc. ಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕೀ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕೀ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ಲೋರಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್, monographs and catalogs are other taxonomical aids. What do you mean by flora? Information of plants in a particular country. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಫ್ಲೋರಾ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ?
to identify the names of plants and animal species in a ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಮೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ it is a written account of a single taxon. Detailed means ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಿನ ಡೀಟೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಮೋನೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Monograph ಅಂದರೆ it is also containing information on any particular taxon. So thank you one and all. I hope you have reached my voice and understood the whole topic. Thank you one and all.